So many of the sciences and technologies in the other fields of human science
Este es el 7º encuentro de la exitosa serie Colombia Evento, con un saludo de la rectora general de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm. Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctor Horacio Torres, vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctor Richard Cowden, investigador asociado del Programa de Florecimiento Humano de la Universidad de Harvard, doctor Nathan DeWall, profesor de Psicología en la Universidad de Kentucky, doctora Sabdi Bahawati Saraswati, líder espiritual, autora y oradora. Invitados especiales, comunidad quienes nos acompañan hoy. La universidad y la prestigiosa Universidad de Harvard para continuar con la implementación del programa Ciencia para la Paz, iniciativa bandera de nuestra institución desde hace casi más de una década. El reconocimiento de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales al programa Ciencia para la Paz reafirmará el aporte a la innovación a líderes mundiales en el campo de la psicología positiva, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias, proporcionándonos una perspectiva única para entender y fomentarla, para mejorar la calidad de vida de las personas y las comunidades a través del estudio científico de la felicidad y el bienestar. Estamos muy orgullosos de impulsar esta colaboración y esperamos que esta alianza entre nuestras instituciones contribuya al crecimiento académico y al desarrollo social en nuestra región, en el país y más allá. Que hoy nos honran con su presencia a todas las personas involucradas en la organización de este gran evento y así como a ustedes, el público, por acompañarnos en este gran encuentro. A la doctora Andrea, contar la felicidad, la pasión, que hoy estamos reunidos para aprender y compartir juntos en torno a este tema tan importante. Una vez más, les doy la bienvenida a todos y les insto a sacar el máximo provecho de este evento para aprender, a establecer contactos y descubrir nuevas perspectivas en el fascinante mundo de la ciencia, de la felicidad y la paz. Les deseo un evento enriquecedor e inspirador. Muchísimas gracias. Palabras, doctora, muy motivantes. Continuamos con el reconocimiento que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hace a la Universidad Ciencia para la Paz. En representación de la Academia, su presidenta, doctora Elena Groth, y su vicepresidente, doctor Horacio Torres, realizarán la entrega de este reconocimiento. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales estar en este importante evento. De verdad que agradecemos también a la Universidad del Sinú. Todos sabemos que la felicidad y la paz se entiende, sin paz no hay felicidad, y en este momento tan importante, en este encuentro internacional de Colombia florece, la ciencia de la felicidad. Queremos también saludar en forma especial gestadora de esta idea, como lo mencionó
su madre, con la Universidad del Sinú. Esta idea de psicología positiva y la ciencia, cómo contribuye para la paz, es un tema absolutamente apasionante. También queremos felicitar a la Universidad del Sinú por haber sido labor de investigación y docencia que hacen no solo para la región, sino para el país. Muchísimas gracias. Ahora tenemos el gran honor también de que la Universidad del Sinú se convierta en un miembro institucional de la academia. Y le damos la palabra al doctor Horacio Torres. Muy buenas tardes. De acuerdo con los estatutos, la posibilidad de que una institución como con la Junta Directiva, lo cual fue aprobado para este evento. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La Junta Directiva de la Academia, en la sesión verificada el día 3 a la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainúm, por su compromiso con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación, con especial reconocimiento al paradigmático programa Ciencia para la Paz, por su aporte a la construcción de paz desde la ciencia. Y para que conste, se les pide este diploma firmado por el presidente, en este caso la presidente, y del mes de junio, Sánchez, vicepresidente. Señora rectora, es un honor inmenso para nuestra academia darle este símbolo de esa gran amistad. Obliga a asumir un compromiso y por este reconocimiento a la universidad, otro aplauso muy merecido. Ahora continuamos con las palabras de bienvenida por parte de la doctora Andrea Ortega Bechara, anfitriona de este evento, oradora e investigadora de la Universidad. Bienvenidos al 7º encuentro de la exitosa serie Colombia Florece, llamado Psicología Positiva, la ciencia de la felicidad y la paz. Ciencia y amor por parte de la Universidad del Sinú. El acuerdo de cooperación Unisinú-Harvard que celebramos hoy, sumado a este gran reconocimiento por parte de la honorable academia, hecho ya hace casi una década, que ha posicionado desde la ciencia. Muy rotunda, y hace unos cuantos minutos de hecho me dijeron que si lo hacía me podían hasta reconocimiento a hacer una promesa, y me dijo, ¿me lo prometiste? Yo me quedé en silencio, yo realmente no lo prometí. Quiero hacer un reconocimiento especial a la rectora general de la Universidad del Sinú, María Fátima Bechara, a quien tengo el gran privilegio de llamar no solamente jefe, sino madre, porque ella ha sido el verdadero motor de otros 6 eventos de total entrada libre a su apoyo y financiación. Así que le pido a todos ustedes que le demos un fuerte aplauso. Quiero hacer un agradecimiento especial también a los conferencistas, al doctor Richard Cowden de la Universidad de Harvard del programa de florecimiento humano, al doctor Nathan Dewald y a la doctora Sadhvi Saraswati Bhagaswati,
hizo un esfuerzo, Sadvi, no sé si tienes el Universidad del Sinú, que han hecho posible la implementación de los programas de psicología positiva a lo largo de todos estos años, especialmente su rectora de sede, doctora Adriana Suárez de la Cutir, rectora de Montería. Gracias al equipo organizador del encuentro de hoy y, por supuesto, gracias a todos y a cada uno de ustedes entusiastas de la psicología positiva por venir a celebrar con nosotros hoy este gran hito en la historia de nuestro país, como lo es tener a una de las mejores universidades del mundo, los Andes o con la Javeriana. Estamos hablando que estamos trabajando con una universidad que viene de la región. Interactuar y colaborar, pero sobre todo que sea una inspiración para que llevemos todos vidas plenas, vidas que realmente valgan la pena, vidas felices y en paz. Durante los próximos 20 minutos, no, se me pasó algo muy importante, y es que este evento queremos dedicarlo, queremos hacer un homenaje a la vida y obra del padre de la psicología positiva. Si me pueden ayudar, por favor. Vamos, de hecho, a Colombia, porque es importante aplicar la psicología positiva para un proyecto de paz y haciéndolo desde su hogar en Claremont, California. Es un video que grabo, que guardo como si fuera oro y atesoro, y quiero compartir con todos ustedes. Es muy breve, solamente dura unos 3 minuticos, y le pido el favor acá a nuestros compañeros que me colaboren con la proyección. I've been a psychologist for over 40 years, and one of the things that has been puzzling me and saddening me is how little we have advanced in understanding human behavior. So many of the sciences and technologies in the other fields of human science have produced new discoveries, new advances. We are sending rockets to the moon, and we have conquered many illnesses. We have become each other so much and unable to find a good way of living together. In this particular project, logical development of the past 15 years, which is called positive psychology, and I had the good fortune to be one of the 2 psychologists who started this field, and it has grown tremendously all around the world since, because it differs from the psychology of the past in that in the past 150 are neurotic, psychotic, or otherwise impaired. That positive psychology has become to study more how we can be more creative, how can we grow as individuals, how can we create better institutions, places where both at work and communities where we can encourage way of life that is better. The challenge of the project that Andrea is leading in Colombia is that we can begin to try to apply what we have learned in the past 20 years to understand why these conflicts arise and how they can be resolved, and how people can grow from adversity in a way that would involve not individuals but the whole culture, the whole society in which they live. Altogether, I hope that we can begin to realize what the title of our project is, which is Towards a Science of Peace. And if we accomplish what we hope to accomplish, this will be a terrific advance in science and something that we can all be proud, not only in Colombia, but the rest. El doctor Mihaly Csikszentmihalyi, Mike, como le dije, con más de 80 años decidió el programa Ciencia para la Paz, y es de investigadores internacionales con los que iniciamos el trabajo, y estoy segura que desde el cielo se regocija hoy de ver el progreso
un acuerdo con una universidad de ese nivel y un reconocimiento por parte de la Academia Colombiana de Ciencias, y lo que creo yo que ha sido el evento más lindo que hemos organizado hasta ahora, porque hemos hecho 7, poder estar aquí compartiendo los avances que hemos logrado con ustedes hoy. Durante los próximos 20 minutos, si me ayudan porfa con la… Sí, durante los próximos 20 minutos les voy a contar cómo ha sido este camino que hemos recorrido en Colombia en la aplicación de la psicología positiva en un intento de dar respuesta a esta pregunta, porque les admito, les confieso, esto fue un título que estoy a explicar, es para eso que estamos trabajando, para lograr un cambio significativo, y los invito antes a que todo lo que escuchen sea una exploración, un emprendimiento, y que lo puedan digerir y masticar y no traguen entero. Mihaly bien decía, la felicidad es un traje a la medida. La felicidad no puede ser alguna receta que le damos a todos. Les voy a contar muy brevemente quién soy yo, porque creo que es importante para entender el trabajo que hemos hecho desde la Universidad del Sinú. Este trabajo tiene una historia muy personal, una historia que para muchos podría ser considerada como triste. Para mí es una historia de superación. Yo a los 17 años tuve mi primer episodio de depresión, y no les estoy hablando de una depresión de un par de días triste en cama, estamos hablando de depresión clínica severa, y este episodio se me repitió 4 veces y cada vez era más profundo, cada vez debilitaba más todas las áreas de mi vida y siempre tenía recaídas. Y no les voy a decir que el enfoque tradicional a la psicología no funciona. Yo siempre lograba salir de mis depresiones, pero lo máximo que lograba era estar en una línea base, en esa respuesta que le encontramos a llevar una vida en neutro y con recaídas. Y en esa búsqueda encontré un día en Francia, voy a cambiar totalmente las demás personas. Y ahí decidí viajar a la Universidad de Pensilvania, que es donde nació la primera maestría en el mundo en psicología positiva por parte del cofundador Martin Seligman, quien fue mi maestro y mentor también, y estudié la maestría durante un año y luego creamos, es que estoy tratando de pasar la diapositiva, esta no viene ahora, lo siento mucho por el problema técnico. Ah, esa es una buena respuesta. Hay que apuntar a lo positivo. Está muy bien. Les pido excusas, hasta en el mejor teatro de Colombia tenemos, se pueden presentar inconvenientes técnicos. Y en el 2015 logramos traer por primera personas. Y en ese momento logramos consolidar 4 iniciativas. La primera, el programa Excelencia y Bienestar Institucional de Unisinú, el programa EBI, la creación de la Asociación Colombiana de Psicología Positiva, el Instituto de Ciencias de la Felicidad Florecer y el más importante de todos que hace que estemos aquí hoy, el grupo de investigación iFlor, investigaciones para el florecimiento, la vida, oportunidades para la paz y resiliencia, porque a través de él hemos implementado todos los proyectos de psicología positiva. Y todo empezó en una conferencia, porque si bien ya yo tenía todo listico, había hecho mi maestría con Seligman y yo venía lista a hacer lo que hacen todos mis compañeros y todos mis colegas de maestría, que es a vender cursos y hacer programas de posgrado, hubo una conferencia que me dio otro giro al mundo. Es el evento más importante del mundo de felicidad, organizado por la International Positive Psychology Association, y en ese discurso de clausura él nos regañó a todos los que estábamos ahí y nos dijo: aquí están trabajando por resolver los grandes problemas que afectan a la humanidad. ¿Quién está trabajando por el hambre? ¿Quién está trabajando por las guerras? ¿Quién está trabajando por el cambio climático? Medio siglo de conflicto. ¿Qué estoy haciendo? Lo que yo voy a trabajar no puede ser solamente para el ámbito de educación, un calling, que uno tiene el llamado. Yo sentí el llamado a aplicar la psicología positiva en temas de paz. Y muchas personas creen que cuando uno siente un llamado y una vocación, en ese la implementación de esas cosas es algo muy complejo. Y en ese momento decidí esa misma noche mandarle un correo electrónico a Mihaly. Más de medio siglo de conflicto, porque la paz.
Y levanten la mano aquí los que piensen que me contestó. No, me contestó que no, no solamente una ni dos, sino más o menos unos 60 correos electrónicos durante más de 8 meses. Al final yo creo que él me dijo que sí porque ya no podía más del cansancio. De hecho, un día, o sea, los correos que me mandaba era, Andrea, yo le decía, no, usted todavía tiene todo por hacer porque si viene a Colombia. Cuando él llegó, me dijo, no le puedes decir a nadie, Ganda. Y yo, listo, ya. El evento estaba organizado con otros conferencistas y yo dije, ¿cómo carajo hago ahora para que se paren el sí grandota que después me dijo que casi la deja tirar en el aeropuerto porque pesaba mucho, que nunca le habían dado? No había terminado el encuentro ese día cuando ya me había dicho, cuenta conmigo, seré el director científico del programa Ciencia para la Paz que quieres crear y vamos a trabajar en esto. Y se quedó una semana completa, viajamos a la ciudad de Cartagena y empezamos a soñar con esto que ya es una realidad y que estoy segura que desde el cielo él se regocija de ver todo lo que ha crecido el programa. Se convirtió en un mentor durante 7 años, no solamente un maestro, me hotel para llevarme a la universidad a sus 80 y pico de años, realmente un ser humano principales. El primero, ¿cuáles son los daños psicológicos del cómo podemos reacción? ¿Será que podemos tener una transformación por distintos actores? Y la cuarta, ¿cómo? Y para nosotros una de las más importantes, como ya verán con la Universidad de Harvard, va a ser un segmento clave, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes, que los niños y los jóvenes entiendan que los conflictos se pueden resolver sin recurrir a la violencia? Porque uno de los problemas más grandes que afecta a la humanidad es el uso de la violencia para resolver los conflictos. Y la pregunta, ¿qué tiene que ver la felicidad con la paz? Muchas veces me la hacen y de pronto algunos de ustedes se la están haciendo por aquí. Y es importante, atento, me siento feliz, tengo emociones positivas. También yo contribuyo para hacer que el mundo sea un mejor lugar. ¿Cómo es que yo soy una buena persona, un buen ser humano? ¿Cómo de paz con nosotros, de paz que hay no solamente en Colombia, como la esperanza que hay que resaltar? La psicología positiva es la ciencia de la felicidad, pero se diferencia de la felicidad en términos generales que venimos hablando de ella desde hace miles de años, en que le aporta todo el componente científico. Y visión. Si vas a trabajar conmigo es para hacer ciencia, es para hacer investigación. A mí no me vas a salir con que vas a empezar a abrir ahora un cursito, ni una maestría, ni nada de eso. Yo sé que tu familia se dedica a vender esas cosas, pero si vas a trabajar conmigo, por ahí no es. Así que yo, que obviamente este era mi gran ídolo en el mundo y había durado tantos años, o tantos meses logrando que me dijera que sí, por supuesto que le hice caso y empezamos la labor de aplicar las encuestas para poder medirlas durante un mes. Justo a los 5 días que sucedió la avalancha, hemos estado en San Basilio de Palenque, en Bolívar, en Montería, en Montelíbano, en Tierra Alta. Hemos impactado ya a más de 7.000 o 8.000 personas en nuestras investigaciones y al principio todo lo que podíamos hacer era investigar cuál era el impacto de la guerra en nosotros. No teníamos la financiación y tampoco teníamos el conocimiento para hacerlo, para intervenir a la población. Entonces solamente estábamos haciendo la investigación básica. Y también universitaria, medir no solamente cuáles son sus niveles de bienestar, sino también cuáles son sus niveles de malestar psicológico, en hacerlo, implementaciones masivas de recolección de datos. Imagínense esto de repente, los de arquitectura a las 7 de la mañana van a la sala A, los de medicina van a las 8 de la mañana a la sala de informática B y así sucesivamente hasta cubrir una población de 8.000 personas durante su tiempo de clase. Porque los estudiantes, si lo mandamos a hacerlo en su casa, no lo hacen, pero si uno les da la hora de clase, sí lo hacen. Y desarrollamos también un software que se llama Supervivientes para las víctimas del conflicto, pero para mi gran sorpresa, tan pronto veían un computador salían corriendo y no querían hacer las investigaciones porque nuestras comunidades vulnerables no tienen que el trabajo fuera mucho más difícil. Grandes preocupaciones era que mi maestro se fuera de este mundo sin ver el fruto de lo que él había logrado, que era la investigación. Entonces yo, como para curarme en salud,
logré que la Universidad de los Andes me permitiera hacer allí nuestro primer informe de resultados, que fue autopublicado. ¿Y por qué autopublicamos primero? Porque como ustedes muchos sabrán, en el mundo de la investigación, hacer que un artículo científico salga a veces puede tardar varios años. Y yo decía, yo no tengo esos varios años, yo tengo que hacer algo ya y asegurarme que él haga parte. Pero mi Dios es grande y no solamente logramos tener un reporte, 2 publicaciones científicas adicionales con el padre de la psicología positiva sobre el trabajo de campo que estábamos haciendo en Colombia. Y lo primero que tenemos que entender de estos resultados, esperen un momentico, aquí yo no sé por qué el orden no lo estoy viendo como tiene que ser. Mil excusas. Y había una necesidad o no había una necesidad. Es decir, si nuestras víctimas del conflicto, nuestras comunidades vulnerables estaban o no estaban sufriendo. Y lo que encontramos es efectivamente que un 29% de las víctimas de estrés postraumático, eso sí que es algo, trastorno de estrés postraumático. Y un tercio de la muestra reportó además que tenían niveles moderados a severos de malestar psicológico. Esto quiere decir que sí hay una necesidad y muy grande, porque saquen el cálculo, estamos hablando de más de 8 millones de víctimas que hay en el país y las investigaciones mostraron que no había diferencias entre las distintas ubicaciones, es decir, en Mocoa las víctimas del conflicto, en Montelíbano, en Tierra Alta, en San Basilio de Palenque, también reportaban estas cifras entre el 29% y el 40% de trastorno de estrés postraumático. Entonces, ¿cuál es el daño? Y luego tuvimos la gran fortuna de publicar otra investigación que no tendré la oportunidad de entrar en el detalle hoy porque quiero contarles ya sobre la investigación de intervención de perdón que acabamos de hacer en colaboración con la Universidad de Harvard, gracias a la Templeton World Charity Foundation, porque ya es una perdón también, y los invito a todos a que vean esa publicación que también logramos hacer con el padre de la psicología positiva. Tenemos ya muchos artículos, de hecho hay más que estos que están aquí, y el doctor Cowden, que viene como a apuntarle a lo positivo, ¿será? Sincera, yo después de ya unos 6, 7 años de trabajo de campo autofinanciado y todo eso, ya yo sentía un poco de vergüenza con mi mamá y con mi familia. Y yo dije, bueno, mi Dios, si no llega nada en el próximo, nuestro mentor, el que es hoy en día nuestro director científico, Everett Worthington, me invitó a participar en el que por aquí el camino sí es. No es una gran cantidad de recursos porque pareciera que fuera mucho $1 millón, pero cada país recibió $60.000, o sea que no es que hubiéramos recibido 300.000, como decirlo así, como nos inyectaron una gran inyección. El segundo, una campaña comunitaria de perdón, y el tercero, un ensayo aleatorizado, controlado, clínico. Pero antes de contarles los resultados de la investigación que expusimos recientemente en la Universidad de Harvard, y que valga decir, Colombia se destacó como país, porque nosotros fuimos el país que tuvo el mayor número de participantes, el país que tuvo el menor tiempo de implementación, el país que tuvo el mejor uso de los recursos, en el sentido que nos dieron plata para hacer una investigación, hicimos 2, trabajamos con víctimas y con estudiantes universitarios, y eso fue reconocido de manera unánime por todos los líderes del proyecto. Pero les quiero contar por qué es importante investigar el perdón, por qué están financiando una investigación de perdón de $1 millón. Y lo que hay que tener claro es que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que la falta de perdón no los está afectando, no les está haciendo daño, ya existe investigación objetiva. Objetiva quiere decir que no es solamente el autorreporte que yo llené en un papelito o en una encuesta, sino que miden los niveles de cortisol, que miden las hormonas, niveles que miden la salud física. Alto el cortisol, que es la hormona que dispara el estrés, y cuando nosotros tenemos disparado el estrés, vienen toda una serie de problemas de la salud, que de hecho lo que ya se tiene demostrado es que las personas que no perdonan tienen mayor tendencia a problemas cardiovasculares, tienen mayor problema de problemas inmunológicos. Es decir, tiene sentido, pónganse a pensar, si yo me la paso todo el día llena de odio y de resentimiento y rumiando y todo esto, ¿qué le está haciendo esos sentimientos negativos a mi organismo físico? Y muchas veces las personas ni siquiera son conscientes que tienen esos sentimientos negativos. Entonces, el perdonar es importante para la salud física de las personas, de la salud física lleno de odio, un país lleno de resentimiento.
¿Cómo vamos a forzar un proceso de reconciliación de esa manera? No es posible. Primero hay que liberarse de la esperanza que el gobierno, las personas que perdonan, no es que fuera atea, pero yo no era así, no tenía muy clara mi relación con Dios, pero luego encontré todas las investigaciones que demuestran que tener una mejor relación con Dios también nos protege de enfermedades, también desarrolla recursos. Y desde ese entonces me doy amor a mí misma. También saludo a Dios y trato de comunicarme con Él. No sé si me escucha o no, a veces creo que no tanto, pero yo igualmente es cierto, me siento muchísimo más en paz y más feliz desde que tengo esa conexión con Dios. Ahora, vamos a preguntarnos qué es el perdón desde la ciencia, porque existe un total desconocimiento en el mundo, por lo general, en qué consiste el perdón. Y uno de los principales desafíos que nos da la investigación de perdón, porque ellos pensaban, por ejemplo, que perdonar equivalía a que se tenían que reconciliar con la persona que les había hecho daño. Y eso es totalmente falso. El perdón es un asunto totalmente interno de yo con yo, para la reconciliación. ¿Por qué? Porque si yo elimino todo ese sentimiento negativo, pues me voy a poder reconciliar más fácilmente y por eso es tan importante en el país. Entonces existen dos tipos de perdón. El perdón, el decisivo, levanten la mano. ¿Y el emocional? Bueno, les cuento que me siento en este momento muy bien porque a mí me corcharon igualito y me corchó mi mentor, el líder mundial de la ciencia de perdón, cuando me hizo la pregunta la primera vez. Yo, por supuesto, le contesté que el emocional, porque es el corazón, son los sentimientos y tal, de que a pesar de que la otra persona me hizo daño, a pesar de que la otra persona, yo no voy a recurrir a la violencia. Tengo autorregulación. Imagínense nada más en un país como Colombia, si nosotros lográsemos a nivel muy mal. Ese es un elemento clave para la paz social, tener la capacidad de autorregularse y decidir el perdón más importante para tener los beneficios en la salud, el emocional, por supuesto. Las personas que tienen el perdón decisivo pero no tienen el perdón emocional no van a experimentar esos beneficios, los beneficios en la salud física. Y una parte de la definición con la que quiero librar de las emociones negativas, sino que las reemplazo por emociones como amor, simpatía y compasión y empatía contra la persona que me hizo daño. Pero yo le decía a mi mentor, oiga, ¿de verdad usted cree que yo voy a poder ir a decirle a las víctimas del conflicto que le masacraron, que le hicieron todo esto, que no solamente tiene que autorregular a las comunidades con ese discurso, francamente? Pero la persona que llega a un nivel muy elevado sí efectivamente logra mandarle esos sentimientos de amor sin que ello implique que haya reconciliación. Esa es la parte más importante. Entonces, ahora sí, volviendo al trabajo que hicimos en Colombia. En Colombia, como les dije, con el dinero que nos dieron para hacer uno, hicimos dos ensayos aleatorizados controlados, uno con víctimas del conflicto, manual por supuesto, con todos los manuales, es decir, todo impreso, es muy complicado además, por querer ser el país que lo hacía todo lo mejor posible, porque de todos mis colegas que eran los directores de otros países, yo soy la única que no tiene un doctorado. Entonces yo quería demostrar que yo lo podía hacer muy bien y me sentí pues que sí lo logramos hacer. De hecho, algunos colegas míos, el COVID cuando era que todo el mundo se tenía que encerrar y nadie podía salir y pensábamos que nos íbamos a morir todos. Y nosotros ya trabajo de campo, las más de 700 víctimas del conflicto que habíamos podido, fuimos el país que mejor implementó el único que existe en el mundo, es uno de varios, funciona. Funciona no solamente con víctimas, funciona con la población universitaria, logramos aumentar los niveles de bienestar, logramos disminuir estrés, ansiedad y depresión. Y eso en realidad pues a uno lo llena de orgullo porque yo implementando la investigación con todo ese trabajo y todo y uno con ese susto de que entonces el método no vaya a ser efectivo porque es un manual de solamente 3 horas y uno lograr demostrar que con un manual autodirigido de 3 horas las personas logran aumentar su bienestar con una metodología totalmente rigurosa, un ensayo aleatorizado controlado que es como lo más estricto a nivel científico y lo logramos hacer. ¿Y qué implicaciones prácticas tiene? Tienen implicaciones prácticas muy importantes para un país como Colombia, porque quiere decir esto que los médicos, los terapeutas, los psicólogos y los trabajadores sociales podrían utilizar estos manuales autodirigidos
para intervenir a las poblaciones y como tratamiento alternativo complementario. En un país en el que la mayoría de las personas vulnerables no tienen acceso a pagar un psicólogo, tener estos manuales autodirigidos es un beneficio muy grande. Y de hecho ya el manual está disponible para todos ustedes si lo quieren descargar en la página web www.reachforgiveness.org. Está disponible en varios idiomas y los invito a que de verdad lo apliquen en sus vidas. Y ahorita les voy a mostrar un breve video sobre el trabajo de campo del ensayo aleatorizado controlado. Es algo como raro para nosotros, es algo... Investigación que la verdad es la que más me llena de orgullo y es la campaña Unisinú Perdona. ¿Por qué? Primero, me pareció que era simple, pero no fácil, pero nada simple. Pero el segundo, la campaña, no era ni simple ni fácil. ¿Por qué el primero era simple? Porque nosotros teníamos un protocolo que nos decía qué hacer desde la A a la Z y si nos movíamos un poquitico de aquí ya no hacíamos bien las cosas. Pero luego la campaña Unisinú Perdona es vayan y hagan una campaña de perdón y hagan lo que ustedes quieran, de actividades. Y yo decía, Dios mío, yo no sé qué actividades voy a implementar. Entonces, por supuesto, a mí me encanta buscar colaboradores. Enseguida busqué al otro gran líder del mundo, Lauren Toussaint, al doctor Robert Enright, al doctor Fred Luskin, con decirle que nos inventamos yoga para el perdón. Entonces, a los grandes líderes de yoga, que como es algo que me apasiona, conocí a varios, incluimos cómo perdonar durante la práctica de yoga para que la gente soltara las emociones negativas. Lo mismo hicimos con el mindfulness para el perdón. Hicimos un test online que fuera un juego todas las semanas para conocer más sobre el perdón, haciendo, para decirles verdad, una especie de trampa, porque la investigación decía, mida al principio y mida al final el conocimiento de perdón y vamos a ver si ustedes lo logran hacer. Y yo dije, amigos y todo, para que la gente nos reunamos todos a ver quién contesta mejor. Y luego me di cuenta que la gente se aprendía el orden de las respuestas para ganarse los 500,000 pesos. Entonces me tocó dar la plata igual al que se lo ganaba porque pues el vivo es el vivo, ya no hay nada que hacer, pero luego desarrollamos que el software cambiara el orden de las respuestas cada vez que las personas cambiaban de pregunta y logramos aumentar el conocimiento de perdón de una manera muy alta con la campaña. Entonces les voy a mostrar y efectivamente fuimos el país el que de primero sometió un manuscrito de publicación que demuestra que las campañas comunitarias de perdón son efectivas, actividades que mayor impacto tuvieron, porque debo decir que hay algunas que nos gastamos mucha plata y eran muy bonitas, como hacer un muro de perdón, que ya van a ver ahora, eran muy populares, todo el mundo quería ir a tomarse una foto en el muro del perdón, pero tuvieron cero impacto a nivel de medición sobre el bienestar o sobre el estrés o la ansiedad, cero impacto. ¿Qué actividades sí tuvieron impacto? El test de perdón tuvo un impacto, el mindfulness para el perdón tuvo, no, y sí, lamentablemente. En últimas, lo que logramos funcionan y no me arrepiento de haber hecho el muro del perdón, que llevó una construcción enorme y todo el trabajo que conllevó,
porque considero que tener esas actividades en el campus hacía que la gente se emocionara sobre la campaña. No quiere decir que no se deban implementar, porque también generan una experiencia agradable para los participantes. Obviamente participar en más actividades se asoció con mayor perdón y mayores beneficios para el bienestar y para la ansiedad y la depresión, y por lo general la gente participó en una media de 7 actividades. Y ahorita les voy a mostrar un video de cómo fue la campaña Unicino Perdón. Esta campaña enseñó a vencer el envenenamiento que había en mi corazón. Me ayudó a reemplazar todas aquellas emociones negativas por positivas. Me brindó paz, prosperidad y salud en mi vida. Gracias a la campaña pude liberar mi alma del fuego de la venganza. Campaña, mis emociones negativas que anteriormente me afectaban. Yo ser feliz porque estuve en armonía con Dios. Noté que los estudiantes que aplicaban estos métodos y sanaban su alma y tenían paz, rendían mejor en las materias que yo dictaba. Antes de la campaña, vivía en mí ese miedo de tener sentimientos negativos. Gracias a ella, mi alma se liberó y se eliminaron mis miedos. La campaña que estremeció el alma. Gracias. Universidad del Sinú 2022-2027 en sus ejes que tienen que ver con psicología positiva. No voy a entrar en el detalle porque justamente de eso va a hablar mi colega Richard, que viene a continuación, pero tenemos esta alianza con el programa de florecimiento humano de Harvard para la implementación del programa Ciencia para la Paz, que beneficiará a 3 poblaciones: toda una comunidad universitaria, víctimas del conflicto y población carcelaria. Y un proyecto en honor a nosotros nos sentimos absortos y el tiempo se para. Él es el teórico que por primera vez lo explicó y por supuesto le estamos creando en honor a él. En estas de arquitectura paramétrica se ha diseñado totalmente para que porque en mi vida he sentido un cambio demasiado dramático y estoy segura que todos los estudiantes, me hubiera encantado que si yo fuera estudiante universitaria haber tenido la oportunidad de ir a clases diarias de meditación o de yoga. Cierro esta presentación no sin antes agradecerles a todos por estar aquí y a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Espectacular ponencia. Otro aplauso para la doctora Andrea. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Felices? ¿Sí? Vamos las manos, ¿no? Como, porque lo que sigue no se imaginan. Vamos a escuchar a continuación la presentación del doctor Richard Zainúm, titulada
2 son mejores que 1. Una asociación internacional para promover el florecimiento humano en Colombia. Psicólogo de personalidad social e investigador asociado del programa de florecimiento humano de la Universidad de Harvard, quien lidera el acuerdo de cooperación Unisinú-Harvard y se especializa en las dinámicas psicológicas, sociales y el bienestar. Gran parte de su agenda de investigación se centra en temas relacionados con la adversidad, por ejemplo, el sufrimiento, como las fortalezas del carácter, por ejemplo, el perdón, y también la religión y espiritualidad, por ejemplo, las luchas religiosas versus las espirituales, y sus implicaciones para la salud y el bienestar en diversas culturas y contextos. Ha escrito artículos académicos y capítulos de libros que abordan varios aspectos del florecimiento humano en una amplia gama de población, incluido un libro recientemente escrito en coautoría titulado Place and Post-Pandemic Flourishing, Disruption, Adjustment and Healthy Behaviors, Springer 2021, y un próximo libro, el 3. Démosle la bienvenida al Dr. Caude. Buenos dias. Really wonderful to be with you all today. It feels like a blessing really that I ended up making it. We had a lot of challenges with my travel yesterday, so it's kind of remarkable that I'm here. I'm still sort of surprised that it's all worked out. And I'm really excited to introduce to you and celebrate the new partnership that we've recently formed between Universidad del Sinú and Harvard University, focused on the promotion of human flourishing within Colombia. Before I begin, I would like to thank the president of Universidad del Sinú. I think without her support, none of this would be possible. I'd also like to thank Elías Bechara. Without all her time, effort, and really amazing skills in bringing people together, none of us wish to you. The new 5-year partnership that we've recently formed between Universidad del Sinú and Harvard University, and sort of fitting with that theme, I've titled this talk, Two Are Better Than One, an international partnership to promote human flourishing in Colombia. And I hope during the course of this talk to demonstrate how we might achieve that. So just briefly in terms of plan for this talk, I want to give you a little bit of background and overview, and then I want to talk a little bit about the collaboration between Universidad del Sinú and Harvard University. First, glancing back to the past, so what collaboration has already taken place, and then looking forward to the future. What does this new 5-year partnership look like? Briefly. So in terms of the Human Flourishing Program at Harvard University, one of the key things about our program, which is unique, I'd say, to Harvard, as well as to most other universities around the world, is that we have an interdisciplinary program. So we bring together scholars from various disciplines, such as epidemiologists, psychologists, theologians, philosophers, historians, sociologists, etc., to address questions on human flourishing. And the idea behind this is that we really need knowledge and expertise from different disciplines if we are going to really understand and effectively promote human flourishing. The program has a twofold mission. One is to study and promote human flourishing, and the second is to develop and implement systematic approaches to synthesizing knowledge across disciplines. This second piece is perhaps the more unique aspect of the program, because we, for example, try to find ways in which the humanities might inform the social sciences and vice versa. So knowledge acquired from the humanities, we look to see, look for ways in which that knowledge might be used
by the social sciences to address novel questions scientifically. And we also look at ways in which knowledge from the social sciences can help inform the kinds of scholarship that takes place in the humanities. Roughly put into 6 buckets. First is the promotion of human flourishing. What does human flourishing mean? How do we measure it? How do we help people flourish? What role does religion and spirituality play in medicine and public health? The third is work and well-being. What are sort of workers' experiences of well-being like within the workplace or organizations they work? How do we promote well-being within the workplace? Fourth is meaning and purpose. So looking at determinants of what gives people a sense of purpose. How do we measure things like meaning in life? The fifth one is family and friendship, looking at topics like family, civil institutions like marriage and parenting, social connectedness, and belonging to communities. And then the sixth one is character and formation, various topics such as forgiveness, character formation, development. I thought it would be helpful to briefly talk about, what human flourishing is. Long studied by philosophers, theologians, and even social sciences. So many different ways in which one might think about human flourishing. But our sort of working model sort of captures 2 components. One is the health and well-being of the individual. So the quality of one's personal objective and subjective state across different dimensions of existence, including physical, mental, social, and spiritual dimensions. But that's coupled with a second component, which is there's a systemic element to human flourishing, which is the quality of the context in which a person lives. And so when we talk about flourishing, at least from our perspective, it essentially have a high degree of well-being in spite of living in a vulnerable or adverse environment. But we, at least on this view, would not talk about this person as flourishing because the context is not essentially conducive to full flourishing. And so sort of building on this definition, we currently implement a brief assessment tool to capture some of the core constituents of flourishing. This is by no means exhaustive, so arguments could be made for other constituents being included, particularly depending on certain cultures and contexts in which people live. But nonetheless, for the purposes of much of our research, we have sort of distilled human flourishing into 5 domains that we assess: happiness and life satisfaction, physical and mental health, meaning and purpose, character and virtue, and close social relationships. And the reason across cultures, contexts, you will see these as important sort of aspects of people's lives that they want to see promoted or want to live out. And each is an end in itself. So we all want happiness, we all want satisfaction with life, we all want close social relationships. And so this kind of measurement approach, looking at these 5 domains of well-being, is sort of the cornerstone of a recently launched global study that the Human Flourishing Program at Harvard is implementing. It's in partnership with Gallup, and the aim is to survey about 240,000 individuals in 22 countries with nationally representative sampling in each country. And with that total sample, it will yield a rich longitudinal data set that scholars help us make significant progress towards understanding and looking at determinants of human flourishing and finding ways in which we might promote human flourishing. You'll notice that Colombia is not represented on this map, unfortunately, but that's the beauty of this partnership between Universidad del Sinú and Harvard University. We can put Colombia on the map, so to speak,
through this back over the collaboration that's already taken place between Universidad del Sinú and Harvard University. The collaboration started more informally in around 2020 between the Human Flourishing Program and the Science for Peace program. Two of the key projects are sort of up there. One, Andrea sort of already mentioned, which is the multinational project on forgiveness in different communities around the world. And then we also worked quite a bit early on in the pandemic to look at how the pandemic might have shaped well-being, particularly in vulnerable contexts, such as Colombia and South Africa. And so far, our collaboration is leveraged. For example, a large cohort of individuals within the university community is one sort of data set we've leveraged. This is the Explorate data set that Andrea was talking about, data on forgiveness interventions with large samples of university students and also war survivors. The next few slides give you a sense of some of the peer-reviewed scientific publications that have come from our collaboration. So far, we're nearly up to a dozen peer-reviewed publications in press within the last 3.5 years, many of which have been published in internationally acclaimed journals within psychology, such as the Journal of Positive Psychology, Psychology of Religion and Spirituality. So we feel like we've made significant progress in this informal collaboration already. Some of the topics that we've covered, well, we've covered a wide range of topics, but many of which intersect with well-being. So you'll see up here character and virtue. One study we did looked at forgiveness, another looked at wisdom, post-traumatic growth amongst survivors of war. Another sort of bucket has been religion and spirituality. Some of this is focused on the COVID-19 pandemic, looking at things like religious coping, so one's connection with the, drawing on one's connection with the sacred during times of adversity. Religious and spiritual struggles, which we might define as tensions or conflict with the sacred in the context of adversity. And then we've also done some cross-cultural research, expanding beyond just Colombia and one or two other countries to include a whole expanse of different countries to explore similarities and differences in, for example, human well-being between Colombia and different countries, as well as religious coping. Okay, so now I want to look forward just briefly to this 5-year collaboration. This was formalized in late 2022, so we're just kicking things off. And we're really excited and enthused by this partnership. We've had a lot of success with our informal collaboration, and so I think this more formal partnership will really help us to reach new heights together. What's at the heart of this partnership? Well, I would say two things. First is that we have a shared understanding across the two institutions that we really must aim to reach higher ideals for humanity, or even people in individual lives and partnerships to support this process. And then the second is that we both recognize that human flourishing is complex and context dependent. So we need diverse and varied, both within Colombia and elsewhere. So as part of this 5-year partnership, we have studies planned for observational data collection, looking at descriptive trends in well-being, for example, looking at what are the factors that lead to higher levels of well-being, what are the factors that degrade well-being, and then intervention studies and resources that we aim to develop to promote human flourishing and support people on their journey towards living more sort of flourishing lives.
So one of those is we've sort of labeled mostly in the at Universidad del Sinú, but going beyond students to look at faculty and staff as well. And then the second is we've titled Flourishing in Vulnerable Colombian Populations, and we've targeted 2 populations for this particular aspect of the project, which is focusing on incarcerated individuals and survivors of war. The main aims of these projects, one is to use rigorous methods to build and strengthen knowledge of human flourishing in the context of Colombia. There has been great work that's been done so far, and we can use this as a foundation to build from, and so we aim to sort of bring in more rigorous and robust methods to strengthen the evidence and really enrich and expand on what we already know based on prior research in the context of Colombia. The second aim is to develop and implement interventions to promote human flourishing in Colombia, and with the possible opportunity to see how these interventions might be adapted for other kinds of contexts that are either similar, have similar kinds of history to Colombia, similar culture, etc. And then we also aim to disseminate this evidence from the projects to different local and international audiences. This would be through sort of popular media outlets, peer-reviewed scientific publications, events such as these, as well as resources that we make available to people to help them sort of help promote flourishing lives. So in closing, I'd like to just sources in this kind of way. From the Harvard University side, we have the Human Flourishing's unique mission and rich interdisciplinary expertise on the study and the promotion of human well-being. From Universidad del Sinú side, we have excellent research infrastructure, great quality research in the past, contextual knowledge of Colombia, and a really noble vision of building a happier and more peaceful Colombian society. And I think by joining forces, both institutions can really learn and contribute more to understanding and promoting human flourishing in Colombia than either could on their own. Together, we can also accelerate the speed at which new insights about human flourishing can be acquired, and therefore we can create more change in society that way. And I think interventions to promote human flourishing can be developed more rapidly, while at the same time, all sorts of dynamics need to be considered when we develop interventions and resources to support people. Gracias, and it was a pleasure to be with you all. Muchas gracias, Dr. Colvin, por su intervención. Agradecemos a todos ustedes, les queremos agradecer por estar aquí sentados, aprendiendo, y por supuesto que cada uno pueda tener eso que queremos y que todos buscamos, cómo vivir una vida feliz y pacífica. Profesor de Psicología de la Universidad de Kentucky, recibió su licenciatura de St. Olaf College, una maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago y una maestría y doctorado en Psicología Social de la Universidad Estatal de Florianza de Pregrado. De todos los ciencias. Con David Myers es coautor de un conjunto de libros de texto de introducción a la psicología que llegan a millones de estudiantes de secundaria y universitarios. The Wall investiga las relaciones cercanas, el autocontrol y la agresión. Con fondos de los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencias y la Fundación John Templeton, ha publicado más de 225 artículos y capítulos científicos. Los premios de investigación de The Wall incluyen el premio de Sage Young Scholars Award de la Foundation for Personality and Social Psychology. Otros medios de comunicación incluidos Netflix, Good Morning America, The Wall Street Journal, Newsweek,
The Atlantic Monthly, The New York Times, The Los Angeles Times, Harvard Business Review, USA Today, National Public Radio, the BBC and The Guardian. Ha dado conferencias a nivel nacional e internacional, incluso en Hong Kong, en China, Países Bajos, Inglaterra, Grecia, Hungría, Suecia, Australia, Francia y Colombia. Y aquí hay una parte que me gusta mucho, y es que Nathan está felizmente casado con Alice de Wall y es el orgulloso de ti. Y como corredor de ultramaratones completó numerosas carreras. Ahora, en su tiempo libre, construye y mantiene acuarios, escribe novelas, ve deportes, toca la guitarra. Buenas tardes. Lo siento, no puedo hablar español con afluencia, so I have to speak in English. It is my honor to come and talk to you about how to live a happy and peaceful life. My name's Nathan DeWall. I'm just an ordinary guy at the University of Kentucky today. The first are some of the biggest myths that people have about how to live a happy and peaceful life. Does anyone else hear that ringing sound? Okay, so I'm not hallucinating. Okay, well, we are all resilient. That will come later in the talk. So the first thing that we're going to do is I'm going to question some of the biggest myths that people have about what it means to lead a happy and peaceful life. The second thing that I want to do is I want to talk about the power of social support and social acceptance. Myth that I think that people are told say that are all people who have money. Have you noticed that? They all have money. So what did now this is kind of funny, but I think it really drives home this very important point, and the reason why we are all here, which is that we have to rely on psychological science rather than our intuition if we are to make progress. The truth is that money increases happiness a whole lot, especially among people without much money. Now, I grew up in a household where we did not have much money at all. And so it was very surprising to me when I went to college and I heard my professors telling me that it doesn't matter if you don't have any money. And I said, au contraire, it does. Because this is what you find, is that most of the people in the world live here. And what do you notice from this graph? This is, hundreds of thousands of people in this study. What you find is that among most people in the world, going from having nothing to having something it changes your world. But one thing that we also can see is that once you have your basic needs met, money and happiness do go together. But here's a more important point. Even after you have a lot of money, you can still get happier with money. It just depends on how you use it. Donating money increases happiness. This included one of my favorite things in the entire world and one of the reasons why I'm so happy to be in Colombia, which is coffee. By the flip of a coin, they gave all of them $5, but for half of them they said, what we want you to do is we want you to spend this $5 on somebody else. The other half of the participants in the control group, they said, spend this money on yourself.
At the end of the day, they followed up with them and they asked participants $5 on somebody else. Most of the time they bought a stranger a cup of coffee. And that was enough to make them happier. This effect has been replicated a whole bunch. They wanted to see if it mattered if you gave people $5 US or $20 US. Doesn't really matter. So, the next time you're at Starbucks locally or a cafe, pay for the person behind you. It will make you happier. And if you want to read an entire book on this, you can give your money to a couple of my friends who wrote a whole book about this, and it's called Happy Money. Trust me, it's money well spent. Second myth, to be happy, raise your self-esteem. This is very popular in the United States, where people love themselves. But we aren't convinced that we love ourselves enough in the United States. I don't know what it's like here in Colombia, but there's an epidemic of self-esteem in the United States. People believe all that we need to do is raise our kids' self-esteem, and they can conquer the world. The truth is that when you focus on loving yourself all of the time, very high self-esteem, that's very unstable. And narcissists make the worst employees. They're the worst romantic relationship partners. You never want to work with one of them. They interview very well. They're very good on a first date. They're very entertaining on a first date. But they treat relationships as games. These are not people you want to spend time with. And some of my other research has shown that they're the most aggressive people on the planet. So if raising your self-esteem isn't where the answer is, what is the answer? If you want healthy self-esteem, engage in esteem-worthy actions. Help other people. Work hard to earn your grades. Psychologists have even shown that when students get grades that they don't earn, their self-esteem does not go up. But when students earn their grades, their self-esteem goes up. Now, I know that we have a monk coming on the stage after me, but this is a big thing that is a myth, is to benefit from meditation. Scientists have been studying mindfulness-based stress reduction for decades, but it's only been over about the past 10 years that they've shown that very, very brief meditation sessions can improve your mental health. So I've built a meditation practice, and a lot of times people have no idea that I'm meditating, and I'm okay with that. But one thing that I can tell you is that, so you don't need to move anywhere, you don't need to buy anything. All that you need to do is to make. If you can spend 6 hours a day on your email, but you can't spend 5 minutes a day on meditation, then you're voting with your behavior. You can change. All it takes is 5 minutes a day. So those are a couple of the big myths. Now let's talk about the for positive and lasting relationships, hierarchy of needs. We're just trying to have food, water, and shelter. And at the top, we are trying to become the best version of ourselves. Belongingness and love needs often come in the middle. What people say is that it was when they were around other people that they loved and that cared about them. So you find this all around the world. It is a universal. The best predictor of human happiness is the extent to which people feel that they have that they have others who love and care about them. The flip side of that is pretty scary, and we'll see that pretty soon. One of the most famous studies in psychology gave these monkeys the opportunity to experience the warmth in the other cage
that had no warmth. These weren't people, these were little monkeys. The monkeys did away with food so that they could be near warmth and comfort. It matters a lot. People have a lot of different ways that they fulfill their need to belong. These are some students at my university, the University of Kentucky. They paint their bodies and then they go watch basketball. Other people take their little babies to basketball games. I know I've done that with my 2 little kids. All of this, it makes us happier. We know it. It extends our lives. It does lots of stuff. Remember when I talked about money and happiness? Well, people have actually studied which is more important, having lots of money or having enough money or having lots of friends versus enough friends. Really, any way that you cut the data, friendship wins. Now, think back to what you've been doing over the last week, the last month, the last year, or even the last 10 years. Where have you spent most of your time? Have you spent it trying to make more money? Maybe money that you don't need? Or have you spent most of your time fostering your relationships? If you want to live a happy life, you have to make some difficult choices. I'm not here to make any choice for you. I can barely make choices for myself. But I am here to show you the truth. And this is what the truth is. Relationships are good for a lot of different reasons. They offer us a place to share good news. Think of the last review for a magazine here in Colombia called La Semana. And it was awesome. Lucy was the journalist, and she was really nice to me. And she said, "You remind me of Ted," is because the interview. And she's never heard. Sleep is important. 1/3 of our lives will be spent asleep. And if you have lousy relationships, you do not sleep very well. If you have no relationships, you sleep even worse. Sleep matters mightily. Psychologists have done these studies where they bring participants into the laboratory, they punch a hole in their skin, just a little minor hole, videotape them. They say, talk about a conflict that you had recently. All marriages have conflicts. For those of you who are not married, how quickly people recovered, how quickly that wound healed. Argued and they talked. But if you do, those strangers will be a lot less likely to get a cold later. Social connection is linked to living a long life. Over and over again, studies that have followed people for 10, 30, 50, even 80 years have shown that the best predictor of living a long life is having people who love. 755,000 of them got divorced. 160,000 of them died. And what they found was that the people who got divorced, they were 23% more likely to be dead at the follow-up. Sometimes divorce is necessary. If you're in a situation, well, it is, get out. I mean, these are your kids. Positive note, now that we've just talked about death, how to foster peace. Don't deserve. That's what gratitude is. It's receiving gifts freely from others after having done nothing. So we've done a bunch of studies on this, and we've shown that some people are just naturally more grateful than others. Those people are less violent and aggressive than others.
But there are other ways that we can increase people's state levels of gratitude. That is, how you feel right now. How grateful do you feel right now? Make you happier. But what we've tested was whether this would actually make people less aggressive. And so we brought participants into the laboratory. We randomly assigned half of them to write a gratitude letter to someone who was important in their life. Maybe this was a professor, a parent, a grandparent, someone who made a difference in their life. They wrote it, they put it in the envelope, and they gave it to us. The other half of them, the other half of the participants, people in the control group, they wrote an essay, an opportunity to behave aggressively. They completed this competitive reaction time task, which they thought was against another person, which was just a computer program that we created before they got to the laboratory. And what we told them is their job was very simple. All they had to do was click on the center square as quickly as possible. Whoever clicks first wins, and whoever clicks second loses, and here's blasts of noise set by the other person. What we expected is that when we put people in a good mood, they're not going to behave that aggressively. When people are put in a bad mood, when we make grateful. This is what we find. So people in the control condition, write about your last vacation. They behaved a lot more aggressively when they were insulted. But look what happens among the grateful people. They say it doesn't matter. It's okay. This is one way that we can promote peace, promote gratitude in your daily life. Tip number 2 and tip number 3 are very quick and easy. Build your self-control and always make sure you have a snack on hand so you don't get hangry. I had never do you guys know hangry, what that means? Somebody asked me about hangry individuals. What is that? And Google gave me an answer, but no psychologist had ever studied it. And so I am proud to tell you that we are the first psychological team to ever have the word hanger as it is that most violence and aggression situations that they can't get out of. The final thing is practice mindfulness is being aware in a non-judgmental way. World. That you've invited me here. It's really an honor and a privilege. Thank you. Muchísimas gracias al doctor DeWalt por la intervención. ¿Qué tal estuvo? Me encanta, yo los vi súper concentrados y además unos tips súper prácticos para la vida. Bueno, por último, vamos a contar con la presencia entre mente, cuerpo, espíritu y comunidad. Graduada como doctora en Psicología de la Universidad de Stanford, fue ordenada en la Orden Sagrada de supervisa innumerables programas humanitarios y sirve reconocida líder espiritual y oradora motivacional con sede en Rishikesh, India. Es la autora de las memorias número 1 en ventas, Hollywood to the Himalayas, A Journey of Healing and Transformation. Ella es la secretaria general de Global Interfaith Wash Alliance, la primera alianza del mundo que une a líderes religiosos para el agua limpia, el saneamiento, la higiene, la protección ambiental y el cambio climático. Presidente de la Fundación Divine Shakti, que dirige escuelas gratuitas, programas de formación profesional y programas de empoderamiento para mujeres y niños. Del mundialmente famoso Festival Internacional de Yoga, que ha sido cubierto por The Time, CNN, el New York Times y otras publicaciones. Es miembro del Consejo Asesor sobre Religión del Imperativo Moral para terminar con la Biden. Le otorgó el premio Lifetime Achievement de 11 volúmenes.
Originaria de Los Ángeles y graduada de la Universidad de Stanford, Sadhvi fue ordenada en la Orden Sagrada de Sanias por su gurú, His Holiness Swami Shidanand Sarasvati, y ha vivido en Parmat Niketan Ashram durante los últimos 26 años. Programas humanitarios y sirve como una voz femenina única en liderazgo espiritual en toda la India y el mundo. Demos la bienvenida, por favor, a la doctora Sadhvi. Just allow your eyes and allow yourself in this moment your mind of any grudges, of any identities that you are holding based on something that happened in masks that you wear. Unfulfilled expectations. Just exhale and let go. And as you inhale, allow yourself to breathe in the sacred energy of truth. Just breathe every cell of your being to be touched and awakened. Slowly and gently open your eyes. I wish we had time to do a longer meditation. Grounds you and puts your entire state. We're not victims. We're not puppets on the end of a string that someone pulls and we dance accordingly. Someone says something we like, we're up. They've turned us on. They say something we don't like, we're angry, like they've turned us off. We're not light switches that get turned on and off by things that happen in the world around us. If you want to be happy. Okay, I knew we all want to be happy. And yet, what's the first answer most of us give? Oh my God, I got this. Oh my God, that. Stress and tension. Normal. As though it were our natural way of being. Oh, you're so stressed? Yeah, I'm also so stressed. Yeah, God, me too. I hadn't learned meditation. I didn't even know that it was something that existed. And if you had asked me up until I was 25, how are you? I would have said stressed. I always said stressed. Everybody was stressed. I thought things happened. Something bad happened. People were rude or obnoxious. Everybody else I knew was living. I then went to India. I was in the midst of went with a backpack. That's it. And when I got to India, it's not actually based on things outside. It's actually based on the inside.
that I wasn't a light switch to be turned on and off, but that actually it was within me. And I remember when I came back to visit Los Angeles, I'm originally from Los Angeles, hence the Hollywood to the Himalayas type India. Naturally, the family was very concerned. You know, their 25-year-old daughter had left everything and joined an ashram. And as I'm driving from my grandmother's back to my parents, I talked to my uncle on the phone. He had just gotten off the phone with his mother, and he said, well, I just got off the phone with Mom, my grandmother, and he had asked her, how is she? How is she? Because everybody was concerned, how is she? And my grandmother said, well, she looks okay. My uncle was very concerned. What do you mean, looks okay? My grandma said, well, she looked well, but she's just happy all the time. As though that were some kind of a disease. Being really weird. And so for our world. In Sanskrit, in the Brahmande. And what it means is, as is the individual, so is the universe. I am creating. It reminds me of one of my favorite stories and a traveler man says, well, where are you coming from? And the guy says, oh, I'm coming from this village. It was the worst. The people were so mean, liars, cheats, thieves, this, that, horrible people. And the wise man said, I'm so sorry. The man, of course, was depressed, but continued on. In the village up ahead. And the man said, amazing. They were honest and loving and caring and sharing, just beautiful people. And the old man says, well, now the guy goes and the little boy says, Baba, there's only one village up ahead. You told the first guy the people are liars and thieves and cheats. You told the second guy they're the most wonderful people in the world? How is that possible? And the wise man said, well, because it's all in what we see. The first one saw negativity. It's all in the vision, it's all in the mind. There's another beautiful line in Sanskrit from the scriptures, the Vedas, that says, "Man to your bondage or your freedom." Now, we don't actually pay nearly enough attention to the mind. Most of us say things like, yeah, it's all in the mind, right? It's all in the mind, meaning don't pay a steering wheel. I mean, could you imagine somebody? The mind is the steering wheel for our lives. The mind is everything. And so what I want to share with you is that our spiritual traditions all emphasize in different ways, different languages, different teachings, how our thoughts create us, how we are created, built, literally by our minds, our own thoughts. I saw a sign on a tree, you will see the future. What? That what's happened, think about someone the most angry at in the whole world and in your body. How does it feel? Stupid. Never going to really achieve anything anyway. You're just a fraud. You don't really know anything. You can't really do anything. Now say to yourself, you are of the divine, perfect creation. You are whole. You are complete. Notice how it feels.
Okay, you can open your eyes. So, change how we feel. How we feel in our mind, how we feel in our hearts, how we feel in our bodies. But our minds also, and our thoughts also impact our physical health. There isn't time now to go into all of these studies, and I know that we've already heard a lot of beautiful research on that, so thankfully. Number one, Duke University did a study when patients had. How religious or spiritual are you? Now, Andrea spoke at the beginning about the power of loving God and being connected to God. So look here at what the science shows on our health. How religious or spiritual are you? 3 options. Very, not so much, not at all. Now, 6 months later, those who had selected not religious or spiritual at all, 11% of them had had a second fatal heart attack. Turns out that's actually pretty standard in the world of cardiology. Of those who had checked very religious or spiritual, guess how many of them had a second fatal heart attack? I see a 0 in front. Yes, 0. Johns Hopkins did a study of 90,000 people and found that people who regularly attend a place of worship, a church, a synagogue, doesn't matter what your religion may be, of any cause during the course of the study, didn't work if you were just a member. You had to go. That connection that draws us out of our bed, out of our house, to our churches, to our synagogues, to our temples, that power is actually changing our physical bodies. There's a lot more studies on that, but I won't go into it. We think impacts the world around us. If I am in peace, I'm going to share peace. If I am in love, I'm going to share love. We can only share that which we have. An air conditioner gives us cold air. It's beautiful in the summertime. Not so good in the winter. Is happiness. So if we want to bring peace in our world, happiness in our world, the only way to do it is to have it within. The air conditioner might really want to give you pneumonia, wants to give you hot air, but it can't, it doesn't have it. Spiritual perspective that says the world is one family, we are interconnected, or whether you look at it from quantum physics that talks about quantum entanglement or string theory. Either way you look, there's no denying the fact we are not separate. We are connected. What I am thinking, doing over here is impacting tons of research, again, unfortunately, on things outside of our body. Power of prayer. The power of thought and intention that literally changes the rate at which immune system cells divide in a petri dish that's being held by another person in another country. Now you tell me, full division in a petri dish, someone else is holding in another, our own peace, our own happiness is not only the most important thing to do for ourselves. I want to just leave you with hopefully an easy way of remembering how you can get re-anchored. Fellow beautiful speakers have covered so much that I don't have to cover too much, but I'm going to leave you with just a few.
And we're going to do it with happy. When you want to re-anchor. So that, for me, Hollywood to the Himalayas. Now, that doesn't mean you have to first go to Hollywood and then fly to the Himalayas. It doesn't mean you have, from what I call the Hollywood, its race, its religion, its income. When we identify as that, we suffer. We suffer feeling not enough. We suffer competition. We suffer jealousy. The Himalayan way of thinking says, you have a body, but you're not the body. You are the soul. You are the spirit. And when we change that identification, then that suffering ends. Because the soul, the spirit, consciousness, divinity is whole in Hollywood to Himalayas. A stands for set and frustrated. It feels like it seems like there's no alternative. Ask yourself, is there an alternative? When I first went to India, I decided I was going to wear saris. That's what this is called, a sari. And I thought, hundreds of millions of Indian women do it every day. It can't be that difficult. Now, I didn't and stick their hands, literally, in my sari. I used to take this and fold it up and pin this part. It's my sari. Strangers. I felt violated, right? Oh my God. That woman just stuck her hands in my own. A victim, violated. I then realized these women are doing to me what they would do to their daughter before she walks out of the house in a very poorly taught. Alternative was to feel that I had been adopted. And so I made a choice that I was going to feel adopted instead of violated. So in your life, always ask yourself, is there an alternative way of looking at this moment? P stands for the power of faith, the power of trust in the universe, knowing that God is there. Again, it doesn't matter how you connect to the divine, what name, form, religion, no name, no form, no religion, doesn't matter. How you connect with that supreme intelligence of the universe, through which caterpillars become faith in that. Knowing there is an intelligence, and it is here for you. The second P stands for a Hindi word, parivar. Parivar means family. Now, one way of looking at the world is as a parivar, a family. We share, we care. The other way of looking at the world, there's competition. Your loss is my gain. My loss is your gain. In a marketplace, I'm grabbing. In a family, we're giving. So we need to change our perspective. If you find yourself living in a mindset of the world as a marketplace, meaning your colleagues, your neighbors, friends, people, that there's somehow a competition, that it's you or them. Your gain is their loss, their gain is your loss. See if you can shift from that viewpoint, from bazaar to parivar, family. Can you see them as your family, such that their gain is your gain? Yoga. I say that specifically because today is International Day of Yoga.
And what I love about it is that they chose June 21st, which is the summer. But when I say yoga, I don't just mean the physical, the union of the self to the divine. When you feel not fallen into the myth of separation, that suddenly you feel separate. Yoga is the path through which we reunite. We reunite with ourself, body, mind, spirit, mind to muscles, breath to body, individual to divine. Practice also the meditation to really have that experience of knowing that oneness and connection. The greatest key, and I loved Nathan's prescription for hugs, right? I mean, where it doesn't feel so good. God. Hug God. Bring joy, peace, love into the world. We have to bring it to Mother Nature as well. It's such a joy to be here. I could keep talking to you all night, but my time is up. I am for coordinating this beautiful, beautiful, beautiful conference. To Fatima for her beautiful leadership and all of the great work that she's doing. Come and be happy. Yeah. Take this with you in other. We will create a world of peace. Conferencias. Si les gustó lo que vieron o lo que escucharon, los invito a, por favor, compartirlo en redes sociales, en las redes sociales de la universidad. A todos ustedes una feliz noche y muchas gracias.